Elle est entrée pour signer les papiers du divorce, rien de plus, rien de moins, mais quand il a levé les yeux le temps était. Sous son manteau, son ventre était rond, trop rond pour être ignoré 7 mois de grossesse, 7 mois de silence. 7 mois d'un secret capable de détruire ou de sauver une vie entière. Il pensait que leur histoire était finie. Il ignorait qu'elle venait, peine de commencer. Il voyait des instants qui fendent une vie en deux, sans brut, sans avertissement, comme une vitre qui se brise lentement avant que la fracas en arrive. Lorsqu'il levait les yeux de la pile de documents passés sur la table froide du cabinet, il crut d'abord que son cœur avait cessé de battre. Elle se tenait là, immobile, le regard grave, et sous son manteau trop ajusté, son ventre arrondi n'y laissait aucun doute. Elle était venue finaliser le divorce, et il se figeait en réalisant qu'elle était enceinte de 7 mois. Tout ce qu'il croyait avoir compris de leur séparation, de leurs silences, de leurs blessures, et s'écroula en une seconde. Le monde semblait ralentir, comme si l'air devenait trop épais pour respirer, et une seule question martelait son esprit sans trouver de réponse. Si cette histoire vous parle déjà, si vous croyez encore en la gentillesse et aux secondes chances malgré les épreuves de la vie, prenez un instant pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire, la partager auto de vous et vous abonner à la chaîne Histoires de gestes. Votre soutien aide CS race, it's humains à continuer d'exister. Il s'appelait Julien et Jusque. Voici jour, il pensait avoir touché le fond. Leur mariage était dilaté lentement, usé par les non. Dits, les attentes des, us et cette fatigue invisible qui installe quand du erreurs se sent de si regarder vraiment. Il n'y avait pas eu de crises spectaculaires ni de drames flamboyants, seulement une accumulation de petites absences, de retours tardifs, de repas pris en silence. Quand elle avait demandé le divorce, il avait accepté presque mécaniquement, persuadé qu'ils étaient perdus à jamais et qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il ignorait alors que la vie préparait un retournement brutal, capable de révéler des sentiments qu'il croyait morts. Elle s'appelait Claire, et derrière son commis apparent se cachait une tempête. Les mois précédents avaient été les plus solitaires de son existence. Apprendre qu'elle était enceinte alors que son couple s'effondrait, elle avait plan, gay dans une pour sourde presque honteuse. Elle avait voulu parler, expliquer, partager ses vertiges, mais chaque tentative se heurtait à un mur d'indifférence ou de lassitude. Alors elle s'était tue, elle avait porté sur ses secrets, jour après jour, observant son corps changer, tandis que leur relation disparaissait. Elle s'était convaincue que le divorce était inévitable, que c'était même la seule manière de protéger cet enfant à naître d'un climat devenu trop fragile. Dans la salle impersonnelle où elle réglait la fin de leur histoire, le silence pesait plus lourd qu'un importe quelle accusation. Julien sentait ses pensées si bousculer, sa colère si merler, une incompréhension totale. Comment avait-elle pu n'y rien dire? Comment avait-il pu n'y rien voir? Chaque souvenir récent se récompensait sous un nouveau jour. Chaque détail prenait un sens différent. Les rendez vous médicox qu'elle avait évoqués vaguement, sa fatigue constante, sa distance émotionnelle. Tout était là, sous ses yeux, et pourtant il était passé, côté de l'essentiel. Les jours qui suivirent furent parmi les plus confus de sa vie. Le divorce était pas encore signé, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Julien se retrouvait seul dans l'appartement presque vide, hanté par l'image de ses ventres, arrondi et par l'idée vertigineuse qu'il allait être pire sans même avoir eu le temps de s'y préparer. Là pour le submerger, il se sentait indigne, incapable, écrasé par le poids de ses erreurs passées. En même temps,
une chaleur étrange renaissait en lui, une forme d'espoir mêlée de culpabilité, comme une braise qu'elle croyait éteinte. Claire, de son côté, avançait avec prudence, le cœur serré. Elle n'y savait pas si cette révélation allait tout détruire ou, au contraire, ouvrir une brèche inattendue. Elle avait vu son regard si transformer, passer de l'estupeur, quelque chose de plus profond, presque douloureux. Pourtant, elle n'osait rien attendre. Trop de promesses avaient été brisées. Elle s'y concentrait sur l'essentiel, sur si petit être qui grandissait en elle, qui devenait sa seule certitude. Chaque nuit, elle s'y demandait si elle avait fait le bon choix en gardant le silence si longtemps. Puis, des gestes simples commencèrent à apparaître presque timidement. Julien proposa d'aider pour les rendes, vous médicox de porter des sacs, de essayer sur qu'elle n'y manquait de rien. Si en étant pas de grandes déclarations, mais des présences discrètes, maladroites parfois, sincères toujours. Il découvrait une nouvelle forme d'amour, plus humble, moins brillante. Il réalisait combien il avait été absent, non par manque de sentiments, mais par peur d'affronter ses propres fragilités. Chaque mouvement du bébé qu'il sentait sous sa main devenait un rappel silencieux de sa responsabilité. Le passé n'y s'effaçait pas pour autant. Les blessures restaient là sensibles, prêtes à s'y rouvrir au moindre faux pas. Claire oscillait entre méfiance et espoir. Elle observait ses efforts, touchait mais prudente. Elle savait qu'un enfant n'y réparait pas un couple par magie. Pourtant, quelque chose d'authentique semblait renaître entre eux, une écoute nouvelle, une attention aux détails qu'ils avaient négligés autrefois. Ils parlaient peu, mais leurs silences en étaient plus vides. Ils étaient chargés d'une compréhension naissante. À mesure que la date de l'accouchement approchait, la tension émotionnelle augmentait. Julien s'y surprenait, imaginer l'avenir, non plus comme un champ de ruines, mais comme un territoire incertain, certes, mais encore habitable. Il s'y demandait s'il avait le droit d'espérer une seconde chance, s'il pouvait être l'homme et le père que si dit enfant méritait. Les nuits sans sommeil s'y succédaient, remplies de scénarios contradictoires, de peurs et de promesses intérieures. Il apprenait, excepte que l'amour véritable impliquait le risque d'être vulnérable. Le jour où Claire entra en travail, tout devint soudain très simple et très intense à la fois. Plus de calculs, plus de rancunes, seulement l'urgence, la vie qui frappait à la porte avec une force irréfutable. Julien resta là, présent, ancré dans chaque seconde, conscient que quoi qu'il arrive ensuite, c'était instant les lirait à jamais. Quand l'enfant naquit, un flot d'émotions submergea tout le reste. Il sent it ses défenses s'effondrer, remplacées par une évidence bouleversante. C'était minuscule, représentait à la fois leurs erreurs passées et leur possibilité de rédemption. Les semaines qui suivirent furent épuisantes, désordonnées, mais profondément humaines. Les nuits hachées, les pleurs, les doubts constants. Pourtant, dans cette fatigue partagée, une complicité nouvelle s'y construisait. Ils apprenaient ensemble, s'y soutenaient sans promesses grandioses, simplement par des actes. Le divorce, resté en suspense, n'y semblait plus être une fin obligatoire, mais une question ouverte. Ils prenaient le temps, conscience que reconstruire demandait patience et honnêteté. Julien comprit alors que l'amour n'y s'y mesurait pas à l'absence de conflits, mais à la capacité de rester, de coudre et de réparer. Claire, elle, retrouvait plus confiance, non pas parce que tout était parfait, mais parce que les gestes parlaient plus fort que les mots. Ils n'effaçaient pas le passé, ils l'intégrent comme une leçon douloureuse mais nécessaire. Chaque sourire de leur enfant devenait un rappel silencieux de ce qu'ils avaient failli perdre. Avec le temps, ils prirent une décision qui n'y ressemblait pas à un conte de fées, mais à quelque chose de plus vrai.
Ills choicerant de see donner une chance, sans precipitation, sans illusions. Pass pour sauver une image, mais pour honor l'effort, la transformation et l'amor nascent quils voyant renaître. Le divorce ni fut jamais final essai. À la place, ils entamerant un chemin plus exigent, celui de la reconstruction consciente. Si cette histoire fait naître en vous une émotion, un souvenir ou une lueur d'espoir, prenez un instant pour interagir avec cette vidéo. Aimer, partager ou commenter est une manière simple, mais puissante de soutenir ces race, it's qui parlant de blessures, de courage et de secondes chances. Just avant de partir, dites, nous en commentaire si que cette histoire vous a fait ressentir, ou écrivez simplement le mot espoir, si elle a touché votre cœur. Parce qu'au fond, certaines rencontres avec la vérité arrivent trop tard, mais parfois, elles arrivent juste à temps pour tout changer.